Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the moon sighting briefing for Dhul Qadah 1437, being given in July 2016 from www.central-mosque.com. For the last 15 years, every month we've been giving you moon sighting information for as many countries as possible. This briefing will be in English and then will be repeated in Urdu. The purpose of these briefings is to educate the Ummah on moon sighting. There are many of our brothers and sisters who talk about moon fighting in Ramadan and Eid and so on. The ideal time to educate the Ummah on moon sighting is on all the other months because emotions are running high in Ramadan and Eid. Unfortunately, most of these people who try to make fun of others are not visible, nowhere to be seen for 11 months, and they only come out in Ramadan and Eid and start mocking everybody else. We appeal to you to work towards a unification and solution of the problem, inshallah. Secondly, there's a lot of emotional arguments. The purpose of these presentations is to separate the academic arguments from emotional arguments. Third, there are a number of Muslims who claim that scholars in the Islamic world say that science cannot be used to assist in the process of moon sighting. We will simply give you the opinion of Sheikh Shuraim, who is the Imam of Haram al-Makkah, and basically this opinion is pretty much accepted by a large number of Islamic scholars. Sheikh Saud al-Shuraim, Imam of Haram al-Makki, 22nd of July 2011, gave the khutbah that citing the moon established in Sharia and the principle does not preclude benefiting from modern science and technologies as these do not violate the principle nor contradict it. He then affirms local sighting for various parts of the world. The link to his khutbah is in the description of this video. Please listen to the khutbah, particularly from 18 minutes onwards. As I said, the principle of using science and technology to assist in moon sighting is the opinion of a large number of Islamic scholars around the world. Those who want to impose Saudi moon sighting on Britain or any other country fail to mention that there is no official announcement from Saudi Arabia for the months that you see with the red mark next to it. So when it comes to the month of Dhul Qadah, there is no official announcement. So if your mosque is making an announcement and they say that our system is based in Saudi Arabia, you have the right to ask the mosque where did they get this information, because Saudi Arabia does not announce. I have reviewed a lot of presentations from those who want to impose Saudi sighting on the rest of the world, Britain especially, and they have never been able to answer this question. So because the information does not even exist, they have to sidestep the query and not answer it clearly. So they say, yes, we accept that the moon sighting information is not available on the same day, or it may be a few days late. The point I'm trying to make is there is no no announcement from Saudi Arabia whatsoever. So you cannot base Dhul Qadah on Saudi Arabia because they don't announce it. The second point is what is the purpose of trying to sight the moon in UK because it is always cloudy? Just mentioning 2016, on February 9th, the moon of Jumad al-Ula was sighted in Leicester. The moon of Rajab was sighted in Croydon on April 8th, 2016. So it is possible to sight the moon in United Kingdom. The Wifaqul Ulama website has 5 years of moon sighting data of how those dates were obtained in United Kingdom. Please feel free to browse. Those links will be in the description of this video. The next argument is, what is the point of sighting the moon for Dhul Qadah? There's a logical argument and then there's a textual argument from the Quran and the Sunnah. The logical argument. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to go and sight the moon for Ramadan on the 29th of Sha'ban. If you do not sight the moon for Sha'ban, how would you know when is the 29th? Then, in order for you to sight the moon for Sha'ban, you need to sight the moon for Rajab, and so on and so forth. It's a fairly simple argument to understand.
If today is the 9th of July, how do I know today is the 9th? Because yesterday was the 8th, the day before was the 7th, the day before was the 6th. If you do not sight the moon for all the other months, you cannot possibly keep track of Ramadan or any other months at all. That's the logical argument. The argument from the Quran and the Sunnah, there are many ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that tell you that we should read a dua for sighting the moon. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. This narration is from Sunan at-Tirmidhi, and even Sheikh Al-Albani has declared this to be authentic. If there was no sunnah or no reason to sight the moon for every month, why would Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tell you to read the dua? Thirdly, there are many commands in fact, all of the commands of Islam are connected with lunar month. For example, it is highly virtuous to fast on the 13th, 14th, and 15th of every month. This is not 13th, 14th, 15th of July or September or February. These are Islamic months. If you do not sight the moon, how would you know when is the 13th, 14th, and 15th? The if a woman is divorced or a husband passes away, she has to spend iddah period in Islam. The period of iddah is calculated based on the lunar calendar and not the solar calendar. Then there are fasts of, for example, Muharram, Ashura, 10th of Muharram, 9th and 10th you're supposed to fast as the authentic hadith says, or 10th or 11th. How would you fast on those days if you're not sighting the moon for Muharram? So it makes no sense to only sight for Ramadan and Eid and not for any other months. Let's now quickly turn our attention for this month, the month of Dhul Qadah. The moon will be born on 2nd of August 2016 at 1944 or 2044 UTC. This moon cannot be seen in most parts of the inhabited world at all. On the next day, on the 3rd of August, which will be 29th of Shawwal in many parts of the world, it can be seen in certain areas which are green, magneta, and in the areas which are blue, you will need optical aid. So it is possible for the moon to be sighted in some parts of the world on the 3rd of August. So how do these charts translate into possibilities of sighting? In Canada and United States, August 3rd, 2016 will be the 29th of Shawwal. There's a possibility of Dhul Qadah beginning the next day, which is the 4th of August. Because in certain areas of South America, there's a high possibility of this moon being sighted. In America, there are possibilities in Miami and some other places. The moon cannot be seen in Canada, but because Canadian Muslims tend to follow America and South America, there's a possibility that in Canada and United States, Dhul Qadah will begin on the 4th of the 4th of August, which is after 29 days of Shawwal. Let's turn to South Africa, Morocco, and Europe. This is a chart from Wifaqul Ulama. In UK, it is not possible to sight the moon on the 3rd of August, and neither is in Morocco. However, in Cape Town in South Africa, there is a possibility of this moon being sighted. This chart this month is very interesting. I want to point a few things out. If you look at certain material coming out of Pakistan and India, they assume that if the moon is over 18 months, it is possible to sight it. That is scientifically not true. If you look at this moon in UK, it's over 23 hours old, and in Morocco it is over 22 hours old, and yet the possibility is slim to impossible. So just looking at the age of the moon is not a good criteria. In UK, that's fairly easy to see. When the sun sets, the glare is too bright for the moon to be seen. So as you can see, the moon sets within 10 minutes in most parts of UK. So because the glare is so bright, you'll not be able to see it. In Morocco, even though the moon sets 25 minutes or so on, even then, you have to look at the angle of the moon, and sometimes even 20-25 minutes, the glare is bright, so you cannot see it. In South Africa, it's visible on the horizon for up to 48 minutes, 44 minutes, 43 minutes, and so on. So remember the criteria that just because a moon is over 18 hours old doesn't mean that it can actually be seen.
So August 3rd will be 29th of Shawwal in South Africa, Morocco, and Europe. There's a possibility in Cape Town that this moon can be seen, which means there's a possibility that South Africa may just have 29 days of Shawwal and start the month of Dhul Qadah the next day on the 4th of August. For Morocco and Britain, that's not possible, so they are likely to begin on the 5th of August 2016. India and Bangladesh are a day behind, so their 29th of Shawwal is on the 4th of August. And as you can see from various cities of India, this moon can be easily seen. So there's a possibility that they will start their Dhul Qadah on the 5th of August and will have only 29 days of Shawwal. Pakistan and Sri Lanka are a day behind than India and Bangladesh. So on the 3rd of August, 29th of Shawwal, they will have 29th of Shawwal. It is highly unlikely that this moon will be seen in Pakistan and Sri Lanka. Therefore, they will complete 30 days of Shawwal and begin Dhul Qadah on the 5th of August. You can visit www.central-mosque.com, where we've been giving you moon sighting information for the last 15 years. Wifaqul Ulama provides this information to Muslims in Britain for the last 10 years every month. Jazakallahu khairan. I will now repeat this presentation in Urdu. हमारे कुछ भाई और बहनें हैं जो ये कहती हैं कि चांद के मसले पर बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि उम्मत में इख्तिलाफ होता है। उम्मत में इख्तिलाफ तो पहले से है, अगर इस मसले को सही तरह से हल नहीं किया जाएगा तो ये इख्तिलाफ रहेगा। ये मजबूरी है हमारी कि जो लोग इस इख्तिलाफ की बात करते हैं वो रमज़ान और ईद के अलावा इस मसले में को हल करने के लिए कोई कोशिश ही नहीं करते, और सिर्फ रमज़ान और ईद में जो इस मसले को हल करने की कोशिश करता है उसके ऊपर एतराज़ करते हैं। इन प्रेजेंटेशंस जो हम इस www.central-mosque.com की तरफ से देते हैं, इसका मकसद ये है कि इल्मी नकात को जज्बाती नुकात से अलग किया जाए, यानी ये सोचा जाए कि ये नुक्ता इल्मी है या जज्बाती है। तीसरी चीज़ जो ये है, बाज़ हमारे उलमा और बाज़ हजरात ये कहते हैं कि चांद को के लिए साइंस की मदद या फल्कियात की मदद नहीं ली जा सकती। ये बात सही नहीं है। आज बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो कहते हैं कि रूयत में फल्कियात की मदद ली जा सकती है। इसमें से मैं सिर्फ एक शेख शुरैम के खुतबे का हवाला करके दे के आगे बढ़ना चाहता हूँ। 22 जुलाई 2011 को शेख शुरैम ने हरम अल मक्की में जुम्मे का खुतबा दिया और उसमें 18 मिनट्स पर शेख ने यह कहा कि रूयत में साइंस से मदद ली जा सकती है, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हर मुल्क में अपनी एक लोकल साइटिंग होनी चाहिए। इस खुतबे का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इस खुतबे को सुनिए और ख़ास तौर पे 18 मिनट के बाद से। जज़ाकल्लाह खैर। बाज़ हजरात बरतानिया और दूसरे ममालिक पर सऊदी रूयत को थोपते हैं। सवाल यह है कि सिवाय रमज़ान, शव्वाल और ज़ुल्हिज्जा के ममालिक में सऊदी अरब की हुकूमत चांद का ऐलान करती ही नहीं, यानी ज़ुल्क़ादा, रजब, मुहर्रम, सफ़र में सऊदी हुकूमत का कोई सरकारी ऐलान होता ही नहीं, तो एक मस्जिद सऊदी अरब को फॉलो कैसे कर सकती है? मैंने इस मसले पर कई बयानात सुने, कई किताबें पढ़ी, और इस सवाल का जवाब उलमा या मस्जिद की कमेटियां नहीं देती, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही नहीं है। या तो वो ये कहते हैं कि भाई हाँ, हम अब ये हुआ है कि इस पर वो ये कहते हैं कि एक दिन के बाद इत्तला आती है या 2 दिन के बाद इत्तला आती है। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि सऊदी हुकूमत सरकारी तौर पर ज़ुल्क़ादा का ऐलान करती ही नहीं तो इत्तला आएगी कहाँ से? अगर आपकी मस्जिद सऊदी अरब की रुयत पर चलती है तो आपका हक है कि अपने इमाम, अपनी कमेटी से ये सवाल करें कि आप तक की ये इत्तला आई कैसे? जब सरकारी तौर पर ऐलान ही नहीं होता तो आप इत्तला लाते कहाँ से? फिर एक एतराज़ ये होता है कि बरतानिया में हमेशा बादल छाए रहते हैं, चांद नज़र नहीं आता। 2016 में अब तक 2 बार बरतानिया में चांद नजर आ चुका है, जुमअल ऊला का लेस्टर में और रजब का क्रोइडन में। एक सवाल ये पैदा होता है कि ज़ुल्क़ादा में चांद देखने की ज़रूरत ही क्या है? चांद को सिर्फ रमज़ान या ईदैन पर देखा जाए। इस सवाल का एक मंतकी जवाब तो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि 29 शाबान को जाकर चांद देखो। अगर शाबान का चांद ही ना देखा जाए तो ये पता कैसे चलेगा कि 29 कब है? और शाबान का चांद देखने के लिए ये ज़रूरी है कि ये पता चले कि रजब की 29 तारीख कब है।
تو یہ اسی وقت ہوگا جب کہ چاند دیکھا جائے گا. اگر چاند دیکھا ہی نہیں جائے گا تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ شعبان کا کب دیکھنا ہے؟ شعبان کا کی تاریخ کا تعین نہیں ہے تو رمضان کا چاند کیسے دیکھیں گے؟ تو یہ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے جو کہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. دوسری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر احادیث میں چاند دیکھنے کی دعا کا ذکر کیا ہے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اگر چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنا سنت نہ ہوتا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ہوتی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہر مہینے چاند دیکھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. مگر یہ دعا صحیح حدیث میں ہے، حتیٰ کہ شیخ الالبانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکام یہ جو ہے اسلامی کیلنڈر کے ساتھ ہیں، جولائی اگست ستمبر کے ساتھ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مہینوں کے 13 14 15 کو روزے رکھو. یہ 13 14 15 جولائی کی تاریخیں نہیں ہیں، اگست کی تاریخیں نہیں ہیں، اسلامی مہینوں کی تاریخیں ہیں. محرم میں عاشورہ 9 اور 10 کا روزہ، 10 اور 11 کا روزہ، یہ تمام احکام، عورت کی عدت، یہ تمام اسلامی کیلنڈر کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. ان کا رابطہ جولائی اگست سپتمبر فروری کے کیلنڈر کے ساتھ نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں ذو القعدہ کے چاند کے بارے میں. یہ چاند 2 اگست 2016 کو تقریباً 8 بجے یا 9 بجے UTC ٹائم یعنی وقت العالمی پر پیدا ہوگا، اور یہ چاند پوری دنیا میں کہیں بھی نظر اس دن نہیں آئے گا 2 اگست کو. اگلے دن 3 اگست کو، جو کہ اکثر ممالک میں شوال کی 29 تاریخ ہوگی، یہ ممکن ہے کہ یہ چاند نظر آ جائے. جیسے جو ایریاز یہاں ہرے رنگ میں ہیں یا یہ میگنیٹا یا بلو رنگ میں جو علاقے ہیں یہاں پہ دوربین یا ٹیلیسکوپ سے چاند نظر آ سکتا ہے. یہ میگنیٹا اور گرین میں آنکھ سے نظر آ سکتا ہے چاند. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ 3 اگست کو دنیا کے کچھ علاقوں میں چاند نظر آئے. امریکہ اور کینیڈا میں 3 اگست کا 29 شوال کی تاریخ ہوگی. ساؤتھ امریکہ میں چاند نظر آ سکتا ہے. امریکہ میں مایامی میں اور کچھ جگہوں میں چاند نظر آ سکتا ہے. کینیڈا میں چاند نظر نہیں آ سکتا، مگر کیونکہ کینیڈا کے مسلمان امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے چاند کی رویت کو قبول کرتے ہیں، اس لیے یہ امکان ہے کہ شوال کے صرف 29 دن ہوں اور ذو القعدہ اگلے دن 4 اگست سے شروع ہو. ساؤتھ افریقہ، مراکش اور یورپ، 3 اگست کو برطانیہ اور موروکو میں چاند نظر آنے کی امید نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں چاند نظر آ سکتا ہے. اس چارٹ میں ایک چیز بہت خاص، میں اکثر ہندوستان پاکستان سے چاند کے بارے میں تحقیق پڑھتا ہوں، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر چاند کی عمر 18 گھنٹے سے زیادہ ہے تو چاند نظر آ سکتا ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ برطانیہ میں چاند 23 گھنٹے سے زیادہ ہے، پرانا ہے، اور مراکش میں چاند 22 گھنٹے سے زیادہ پرانا ہے، مگر چاند نظر آنے کی امید نہیں ہے. تو یہ 18 گھنٹے کا یہ اصول کہ اگر چاند 18 گھنٹے سے بڑا ہے تو نظر آ سکتا ہے، یہ اصول ٹھیک نہیں ہے. اس کی پہلی وجہ تو برطانیہ میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کی روشنی کو ڈھلتے وقت کچھ ٹائم لگتا ہے، تو جو افق ہے وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ چاند نظر آنا مشکل ہوتا ہے. برطانیہ میں یہ چاند 10 منٹ کے اندر اکثر جگہوں پہ غروب ہو رہا ہے اور کہیں تو 5 منٹ میں ہی غروب ہو رہا ہے. تو یہ بہت ہی مشکل ہے اس چاند کو دیکھنا. مراکش میں اگرچہ یہ 25 اور 24 منٹ بعد غروب ہو رہا ہے، مگر یہ بھی وقفہ اتنا بڑا نہیں کہ چاند نظر آ سکے، کیونکہ روشنی ابھی بھی افق پر ہوتی ہے. ساؤتھ افریقہ میں 48 منٹ، 44 منٹ اور 43 منٹ پر ہے، تو اس وقت یہ چاند دیکھنے کی کچھ امید ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ 18 گھنٹے سے پرانا چاند یہ ضروری نہیں کہ چاند نظر آ جائے، اس میں اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں. ساؤتھ افریقہ، موروکو اور یورپ میں 3 اگست کو 29 شوال کی تاریخ ہوگی. ساؤتھ افریقہ میں اس چاند کا کیپ ٹاؤن میں نظر آنا ممکن ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں شوال کے صرف 29 دن ہوں اور اگلے دن سے اگر یہ چاند نظر آ گیا تو ذو القعدہ 4 اگست سے شروع ہو جائے. مگر موروکو میں اور برطانیہ میں اور یورپ کے اکثر علاقوں میں ذو القعدہ 5 اگست سے شروع ہوگا. امید یہی ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش اس مہینے دوسرے ممالک سے ایک دن پیچھے ہیں، یعنی وہاں پر 29 شوال 4 اگست کو ہوگی. تو 4 اگست کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں اور بنگلہ دیش میں بھی اس چاند کو نظر آنے کی واضح امید ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذو القعدہ 5 اگست سے سٹارٹ ہو اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں 29 شوال کے صرف 29 ہی دن ہوں. پاکستان اور سری لنکا میں
3 اگست کو 29 شوال ہوگی. 3 اگست کی شام کو اس چاند کو دیکھا جانا ممکن نہیں. تو یہ ممکن ہے کہ ذوالقعدہ جو ہے وہ 5 اگست سے شروع ہو اور شوال کے پورے 30 دن ہوں. www.central-mosque.com پچھلے 15 سال سے ہم چاند کی انفارمیشن ہر مہینے کی اپنی سائٹ پر لاتے ہیں، صرف رمضان یا عید میں چاند کا تذکرہ نہیں کرتے. wifaqululama.co.uk پچھلے 10 سال سے ہر مہینے چاند کی انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.